Everybody say, say, how can I express my gratitude for all the many things you've done for me? Words are not enough, to say thank you. Say, Lord, you are my everything. You're my everything. How can I express my gratitude? How can I express my gratitude for all the... Semika Joe say you have no problem. Koni Ama lawyer Kukudam from BWF Solicitors Akwaba. Very, very good morning. Welcome to welcome BWF Solicitors to Rainbow Radio. I know pay the Mama Akwaba. Yeah, say Eunice na need edge between command pay. But what me kan? Patron with on capan, patron timid. Media men te wonka. Once a cry. What me nka but me media men te wonka nti. Yeah, mami yen try ho kakra na yen to tunu yoma yi. Send ye betimi. Actually. Them say me no fit jump. Them say you no fit jump. Them say we no fit jump. Them say we no fit jump. Them say you no fit jump. Them say we no fit jump. Rainbow Radio live 92.4 FM. All right, good morning, Lawyer Eunice. Good morning, Pachote. Yamiada Ruban Pacho way. Yamiadum, Pachot, I hope say a week, no, are you good so far? I good so far. Now, so in some way, I hear you animal within crate, na sometimes. Now, I miss feelings. But sorry, yes, but I like your vibes, Cincy. That's good. Okay. So yeah, every week, I will greet the TF4 8 a.m. Rainbow Radio International. My sign HIA viewers are almost sharing our Facebook Live and I say YouTube. So, I mean, Inshiramunina say, and the day Mabeka Yensa, Yamia say, and the day Riane Airborne into it is all thanks to God. Just to start us off on the program today, your topic no answer na your phone lines no at home manko for 8 a.m. Now your updates no at the end when the program is about to end. And I think saying Dr. Ren it's in regards to your immigration issues here and constantly in yama sisa na your percent in da abem na da ɔmo betumi ayɛ afa ɔmo asetena a ɛwɔ kurom ha. And that your topic now is basically on yɛn nkorɔfo a ɔmo wɔ kurom ha a ebia ɔmo ate sɛ yɛwɔ biribi a yɛfrɛ no skilled worker visa anaasɛ skilled worker route nti
ɔmo hu ne sɛ yɛwɔ saa skilled worker route ne deɛ a ɛnde ɛbɛyɛ dɛn na obi ebetumi akɔ saa kwan no so. Is it for everybody or is it possible sɛ obi a ebi a ɔwɔ another route bi so ebetumi ajoine saa skilled worker route no so anaasɛ obi a ɔyɛ dependent family member on obi a ɔyɛ student krampo ebetumi ajoine saa skilled worker route. Nti wobɛhwɛ yɛ topic na ɛndɛ is to do with nkorɔfo a ɔmo betumi ayɛ applications on that skilled worker route. Nti usually sɛ obi pɛ sɛ switch it onto that skilled worker route whilst in the UK a, yɛnhwɛ deɛ yɛ immigration rules ɛka fa saa nsɛm yi. Wohwɛ yɛ specifically yɛ skilled worker route appendix ɛwɔ immigration rules n'ase a, ɛka nsɛm a ɔmo pɛ sɛ ɔmo hu ɛfa obi a ɔyɛ applicant of a skilled worker route. Saa nyimpa no at least na ɔmo pɛ sɛ ɔmo hu sɛ they have the eligibility a ɔmo betumi ayɛ saa application, and sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo yɛ saa application wei a, then na ɔmo ɛrehwehwɛ. Nti first of all, ɛnyɛ obiara ɛna ebetumi apply to that skilled worker route. Sɛ woyɛ obi a wote kurom ha na wokita visitors visa a, wontumi ɛnyɛ application onto that skilled worker route. Sɛ woyɛ obi a wote kurom ha na ebi a woyɛ parent of a child student, wontumi ɛnswitche ɛnkɔ saa skilled worker route. Woyɛ obi a ebi a for instance woefiri EU mu aba anaasɛ wabɛyɛ seasonal worker ɛwɔ kurom ha, wontumi ɛnswitche ɛnkɔ saa skilled worker route. Anaa koraa mpo sɛ wobaeɛ as a domestic worker ɛwɔ kurom ha na wayɛ w'edwuma for some time, wopɛ sɛ wotena kurom ha. Unfortunately no, ɔmo sɛ woyɛ domestic worker a, wontumi ɛnswitche ɛnkɔ saa skilled worker route. Anaasɛ ebi a wote kurom ha, ɔmo ama wo discretionary leave anaasɛ ɔmo ama wo leave outside the immigration rules. Ɛno nso saa no, wontumi ɛnswitche ɛnkɔ saa skilled worker route no so. I think much of the benefit for nkorɔfo a wɔwɔ saa skilled worker route ne sɛ ɔmo wie 5 years a, they can apply for indefinite leave to remain ɛwɔ kurom ha. Nti sometimes nkorɔfo dwen sɛ ɛndeɛ ma menhwɛ sɛnea metumi nso akɔ saa skilled worker route no so. And then there's also nkorɔfo a ebi a ɔmo tena kurom ha, ɔmo breach yɛ immigration rules anaasɛ ɔmo wɔ immigration bill. Saa nkorɔfo wei nso so ɛnyɛ suitable sɛ ɔmo betumi aswitche akɔ yɛ skilled worker route no so. Ɛna ebi a obi a for instance yɛnka ne sɛ ɔwɔ deportation order anaasɛ ɔwɔ exclusion order anaasɛ ɔmo dwen sɛ wayɛ biribi a ɛyɛ mfomsoɔ to yɛ UK government in terms of yɛ immigration rules no. Ɔno nso saa no ɛntumi ɛnswitche ɛnkɔ yɛ skilled worker route no so. So these are the kind of people a ɔmo ntumi ɛnyɛ application onto yɛ skilled worker route no so. Sɛ yɛnhwɛ obi a obetumi ayɛ application onto the skilled worker route. Nti Lawyer, obi a wait a so mu kakra. Yɛbɛhwɛ ɛyɛ obi a obetumi ayɛ ɛkɔ ɛyɛ Yeah. skilled worker route ne so. Na skilled Yeah. worker yɛ a yɛka yi, obi tiri hɔ ɔka sɛ skilled worker yi kura mi tiri mu ayɛ mi nyaa. Wɔn a mo kura ne skilled workers. Ɛyɛ wɔn a wɔn akɔ college Yeah. ewie, university ewie a wɔn wɔ wɔn friends nkrataa bi a wɔn betumi de ayɛ adwuma te sɛ the social work ni bi anaa plumbers ɛne ɛfrɛ ne sɛn electrician electronics fo no ɛna ɛyɛ skilled worker na ana. Bɛsɛ wokyerɛkyerɛ mu hɔ kakra. Okay, into skilled worker no, it is part of the government no. Aka say, say wohwɛ sɛnea Brexit esi no, na ɔmo ka say they want to have a points-based system. Sɛnea nkurɔfo a ɔmo wɔ outside of the UK betumi abɛyɛ adwuma ɛwɔ kurom ha. Nti they put together a certain amount of workers a ɔmo gyegye di sɛ yɛhia ɛwɔ UK ha anaasɛ they think sɛ saa nkurɔfoɔ wei sɛ
ɔmo ba UK ha a ɔmo betumi aboa economy no sɛ yɛbɛtu mpɔn. Nti for the government no, they were looking at not just college students anaasɛ obi a wakɔyɛ ne PhD pɛ ɛna ɔbɛyɛ adwuma ɛwɔ kurom ha. Nti there are different categories of skilled workers. So we'll share omo government websites no so omo occupation codes, and there are hundreds and hundreds of work on that occupation codes. It includes nkurɔfoɔ a within the healthcare sector, whether it's in the hospital and as a care home. It includes nkurɔfoɔ a wɔyɛ hairstylists, nkurɔfoɔ a wɔyɛ construction adwuma. It includes people who are even mechanics. It includes people who work in the restaurant industry. It includes teachers. It includes nkurɔfoɔ a ebi a yɛka sɛ wɔyɛ nkurɔfoɔ a ɛyɛ aduane ho nneɛma. It includes quite a number of Wow. jobs. It is not just limited to nkurɔfoɔ a wɔakɔ university anaasɛ wɔayɛ wɔn masters ne pɛ ɛna wɔbɛtumi ayɛ adwuma wɔ kurom ha. It has a varied scope. Nti obi pɛ sɛ ɔhwɛ a, then they need to look at whether the worker wɔn pɛ sɛ wɔhwehwɛ no anaasɛ skilled worker routes na yɛka ho asɛm no, saa adwuma no ɛwɔ government occupation code no so. Usually .gov.uk websites no has all of those things available. Sɛ obi pɛ sɛ ɔnya more information di a ɔbɛtumi akɔ saa .gov.uk website no so. And then the skilled worker route na yɛka ho asɛm no, it includes a lot of jobs, including nkurɔfoɔ a wɔyɛ teachers, nkurɔfoɔ a wɔyɛ hairstylists, nkurɔfoɔ a wɔyɛ construction workers, fitters. All of those jobs are included under your skilled worker route no so. Sɛ wohwehwɛ skilled worker ɛno na mabobɔ so no. Wow. Na kyerɛ sɛ akwanya wɔ hɔ ɛma nkɔfo bebree bata yɛ ana nimdi a yɛma yɛ ne nti no na people ntumi nya saa akwanya no. Lawyer, wei deɛ toa so fama yɛ. Patrio. Sɛ ɛba ne sɛ wopɛ sɛ woyɛ saa application as a skilled worker, yɛhwɛ nkurɔfoɔ a wɔbɛtumi so ayɛ saa application wei. Obi a ebia for instance waba with leave to remain, ɔno no ebia ne kunu no ɛsɛ ogyaa no ɔmpɛ sɛ ɔbɛware biom, then na ɔbɛtumi ayɛ. That route is open to you. Sɛ wobɛtumi ayɛ saa application. Anaasɛ woyɛ dependent on a student. Anaa mpo you are dependent on a skilled worker. Sɛ wogye di sɛ nneɛma nkɔ yie na ɛsɛ sɛ wo switch ɛkɔ another route so a, that skilled worker route is also available to you. Obi biara a ɔwɔ valid leave ɛwɔ kurom ha, ebetumi ayɛ saa application no if you are not in the exempt list. Ebia medi kan ɛbobɔɔ so sɛ ebia obi a ɔyɛ visitor ɛntumi switch ɛnkɔ saa route no so no. It is likewise for nkurɔfoɔ a of course ɔmowɔ saa valid leave ɛwɔ kurom ha. Yɛnka sɛ leave no ewu, ɔmo da so ɛwɔ saa leave no so, but ebia ɔmo ntumi ɛntoa so on that leave that they are currently on. Ɔmo hwehwɛ kwan bi so a ɔmo betumi ayɛ sɛnea ɔmo asetena no akɔ so pɛpɛɛpɛ ɛwɔ kurom ha. Those are the sort of people who will be able to make an application under your skilled worker route no so. And it is important sɛ wopɛ sɛ woyɛ saa application no deɛ as much as possible no, ɔntwɛn ɛmma wo leave no ɛmbɛwu ansa na waka sɛ na nka minim a na nka meyɛ saa application no. Because time and time again, ebia obi ɛwɔ student route no so, ɔhwehwɛ sɛn a ɔbɛtumi atena kurom ha, but na onim sɛ skilled worker route no nso ɛyɛ available sɛnea ɔbɛtumi anya asetena no under that route. Ma wontrain. Sɛ wopɛ sɛ wokɔ skilled worker route no so a,
they are looking for some specific requirements. And yeah, no one say what's na we leave ni be no na afe one day before we leave no ebe no na afe na we be application on the skilled worker route. And so sir, there has to be some background work before we to be aswitch across our skilled worker route no so. Into I'm going to mention what eligibility requirements are. Or more hwehwɛ sɛnea at least wobɛtumi ayɛ wo homework ansa na wasetena no ewu. Because time and time again I hear say, oh na minim na ka minim a na nka mantwɛn ansa na masetena no ewu ansa na mebɛyɛ saa nneɛma wei. Nti whether you are a student, a dependent, whoever you are, say wotie mi a your homework ansa na wetumi aswitch akɔ saa skilled worker route no so. Nti wohwɛ yɛ appendix skilled worker ɛka sɛ obi pɛ sɛ ɔyɛ application under this route a ɛsɛ sɛ onya 70 points. Ɛna medi kan sɛ skilled worker route no was a way of the government saying sɛ sɛ woyɛ obi a woyɛ foreigner anaasɛ obi a wonyɛ UK citizen anaasɛ woyɛ European citizen a wonte kurom ha no ɔmo pɛ sɛ wobɛyɛ adwuma wɔ kurom ha, but they have made it in such a way sɛ ɛsɛ sɛ meet certain points ansa na ɔmo bɛtumi ama wɔ asetena no so ɛwɔ kurom ha. Nti sɛ wohwɛ a obi a ɔyɛ eligible ɛyɛ obi a ebia wahwehwɛ adwuma no bi because woyɛ obi a watena kurom ha woehu sɛnea adwuma no si teɛ ɛwɔ kurom ha. Ebia wayɛ care adwuma no bi nti wogye di sɛ wo adwumamfoɔ no ebetumi ama wo sponsorship with certificate of sponsorship. But ɛno no saa no ɛnyɛ adwumamfoɔ nyinaa ɛna ɛwɔ saa license a wɔn betumi ama wo sponsorship. Nti sɛ w'adwumamfoɔ any license from the government to say sɛ wɔn betumi ama wo sponsorship deɛ a na ɛsɛ wohwehwɛ adwumamfoɔ a wɔn betumi ama wo saa certificate of sponsorship. Ɛno no na ɛyɛ asɛmden no because ebi mo dwen sɛ oh ɛyɛ biribi a wɔn betumi de ama me kɛkɛ. Ɛnte saa ɛyɛ sɛ wohwehwɛ mu. Nti ebia wo employer na ɔno no wɔ hɔ no ɔbɛka kyerɛ wo sɛ yɛntumi ɛnsponsor wo because yɛnni license no na ɛsɛ sɛ wohwehwɛ obi foforɔ a obetumi aboa wo. I know say the list of nkurɔfoɔ a wɔyɛ employers a wɔbɛtumi aboa wo no ɛwɔ .gov.uk website no so, but it is thousands of employers and ebia w'adwuma no a woyɛ no you will not immediately see a company on the government website that deals with one kasa w'adwuma no. Nti sometimes no to me narrow down wo options sɛnea wobɛtumi anya employer a ɔbɛtumi ama wo saa certificate of sponsorship no. And sometimes it may mean that you speak to people. It may mean that you go through agencies. It may mean, say, ABR, or yeah, a bit of research online to be able to find out employers are what certificate of license now to me ama sa ejumano. When it comes to employers no sanya me di kan kan enye obia na ewa license a obetumi ama we ejuma. Nti those with licenses sometimes they will openly express it on normal website say oh yeah international worker obetumi aye application for ejuma na o hwehwe no. And there are some that are not so open. Into it is word of mouth na nkrofo ebia beka kyerɛ sɛ oh minim saa nipa we na dwuma mu ɔmo wɔ saa license no nti ebia wobɛtumi ayɛ application akɔma ɔmo anaasɛ wobɛyɛ wo research no online on the .gov.uk website na wobɛtumi ehu edwuma no a ebia ebɛtumi afa wo on as a skilled worker. Nti the first thing you need is a certificate of sponsorship. And no, number one. So unya ejuma na omubema that certificate of sponsorship. Ejuma no so ebehwe wo skilled level. Nti ebia oye obia ochra my name say nkrofo usually omo kyerɛ no ekrom ha omo yɛ bibi a yɛ friend PGC course
It's not necessarily say wakoye graduate degree. They want your skill level to be at least a level 3 or upwards. Nkurɔfoɔ a wɔyɛ kaa adwuma no, bebree yɛ NVQ courses. Nti NVQ courses no, wɔyɛ no yɛ level 3, ebinom yɛ no level 2, but wɔrehwehwɛ obi a ɔwɔ a level 3 qualification or upwards. Nti sɛ wo skill level ɛyɛ level 3 or upwards deɛ a, ɛndeɛ wonim sɛ wɔbɛtumi afa wo. Because obi a ɔwɔ undergraduate degree anaasɛ masters no deɛ, wopa saa level 3 na wɔhwehwɛ no koraa. Nti at least sɛ wonim sɛ wowɔ saa qualification anaasɛ skill level na wɔrehwehwɛ no deɛ a, na ɛtumi aboa. Specific jobs require specific skill levels nso so. Nti you have to look and see whether you will be eligible for that specific job. Because ɛnyɛ adwumamfoɔ no ɛna ɛbɛtumi aka sɛ wo skill level na wowɔ no ɛbɛtumi meet ɔmo requirements. Nti sometimes they might ask you to do some tests. Some of Okay. them I know say specifically for nkurɔfoɔ a wɔyɛ nurses and hospital adwuma no, they will ask you to do some tests to be able to be sure say you will be eligible for the skilled worker route that ɛnyɛ ne sɛ bi a wobɛkɔ akɔka sɛ woyɛ nurse ni na afei deɛ yɛaba ne yɛbɛma wo test na afei deɛ na wode mason ho answers nkoa na wode bɛma ɛti sɛ woyɛ nurse a make sure sɛ woyɛ nurse. yes. Nti Mm. before we bring him, so someone will apply onto that route now. They will have to Mm. do those tests to be able to even apply onto that route. So one pass the test now, it will be very Mm. difficult to even get um code wɔ code bi a wɔbɛtumi Mm. de ama wo sɛnea wobɛtumi apply to hospitals no for saa nursing adwuma no. But of Mm. course sɛ ɛnyɛ hospital adwuma na wobɛnya na ebia care work area hɔnom no Mm. because wontumi ampaase no ɔmo hu sɛ wo qualification anaasɛ wo skill level na a wowɔ no wobɛtumi ayɛ adwuma no a ɔmo nso bɛtumi afa wo. Nti it depends on the job you are going for. Ɔmo bɛ test ahwɛ sɛ wowɔ the right skill level ɔmo hia for the job na. And then they are also looking to see say English language requirements. Into first Mm. of all, say certificate of sponsorship and no a first requirement. Second requirement, no Okay. yeah, skill level meeting that level 3 or upwards skill level no. And then number Mm. 3 is the English language. And so for no obetumi atro wotie a wobɛtumi aresponde ɛyɛ biribi Mm. a wote nti it's not just wo Mm. kurom kasa ɛna wonim ka. They want to know say you can communicate properly in the English Mm. language nti Mm. either sɛ wobɛtumi akyerɛ ɔmo sɛ woanya undergraduate degree anaasɛ Mm. masters na koraa mpo sɛ ebia na woyɛ obi a wote kurom ha nti woayɛ wɔn GCSEs ne bi Mm. English GCSE woayɛ bi nti ɛno no saa no ɛbɛboa anaasɛ woayɛ A levels English Mm. anaasɛ at least wo degree na a wowɔ no ɛkyerɛ sɛ ɔmo kyerɛ wo wɔ borɔfo mu nti wotumi ɛyɛ Mm. wo degree no wɔ borɔfo mu sɛ ɛyɛ degree a woyɛ outside of the UK deɛ a and then they will expect sɛ wobɛyɛ saa ECTS assessment nti Mm. wobɛtua ka for them to assess say wo degree na woyɛ outside of the UK no meet Mm. ɔmo requirements na anaa nti ɔmo wɔ biribi a ɔmo frɛ no common European framework levels ɛno no saa Mm. no na ɔmo rehwɛ sɛ at least wo communication wɔ English mu no ɛyɛ okay a and they Mm. want it to be at least a level B1 or upwards nti either say ɛyɛ B1 B2 Mhm. C1 anaasɛ C2 until they have to make sure say well English language level no B1 at least or more. And no so ɛbɛboa. When it comes to obia ebia, for instance, on your undergraduate degree, on your GCSE, on your A level, na ɛyɛ sɛ ɔkɔyɛ saa English speaking and listening exams na
ɔno nso saa no ɔmo pɛ sɛ woyɛ that English speaking and listening exam to a level B1 standard. And I say if it's even upwards, ɔmo pɛ. Nti sɛ wobɛtumi akyerɛ ɔmo sɛ wo meet saa level B1 standard na ɔmo hwehwɛ no deɛ a, na at least ɛno nso saa no woetumi anya wo points. So far, no, I mentioned three main requirements. Yeah. So once we meet all of those three main requirements now, we have 50 points. The other points, they almost a tradable points. Into it depends on whether ABA with salary now or general. Or salary a 25,600 or more. Into they expect say will salary for a year or NASA will gross salary for the year. Ɛbɛtumi aso anaasɛ ɛbɛtumi reach saa 25,600 threshold. Nti sɛ wo income no ɛkyerɛ sɛ as much as you are working no wontumi meet saa 25,600 na then they are expecting say as much as possible sɛ w'adwuma no a woyɛ no either sɛ ɛyɛ within the science sector anaasɛ technology sector anaasɛ engineering or math sector no ebia wo sika no a wogye no it is between 23,000 to 25,600 nti ɛno no saa no ɔrekyerɛ wɔn sɛ because w'adwuma no a woyɛ no ɛyɛ within these four categories no nti ebia wo salary level no ɛndru but because of w'adwuma no a woyɛ no nti ɔmo ma wo points no ɔmo bɛma wo saa 20 points no a wɔrehwehwɛ. Or it may be that w'adwuma no it doesn't fall under the four categories na meka yɛ. Ebia woyɛ students nti students no ɔmo hu ɔmo as new entrants. Nti sɛ woyɛ new entrant a ɔmo hu ne sɛ because woyɛ new into the job market nti sɛ wo salary na a wogye no ɛyɛ 30% anaasɛ wogye 70% of the required job level na salary level na then you would be able to meet that requirement. In ɛno no saa no as a new entrant ɔmo ntua wo ka kɛseɛ te sɛ sɛnea obi a ɔyɛ experience nti ɛno no saa no wo aketewa no ɛyɛ 30% less a ɔmo bɛgye atom sɛ wotua nipa no the right amount of money nti ɛno no saa no na wetumi meet saa 20 points na ɔmo ɛhwehwɛ no anaasɛ ebia woyɛ adwuma within the health and care sector nti health and care sector no ɔmo frɛ no shortage occupation jobs nti ɛno no saa no it means sɛ those jobs are in demand because there's a shortage in that area nti sɛ woyɛ adwuma within the shortage occupation area na obi a ɔyɛ health and care worker no anaa krampo sɛ there are specific teachers within the secondary school level and those jobs are also in demand nti ɛno no saa they come under the shortage occupation area no nti ɛno no saa no na wɔkyerɛ sɛ because w'adwuma no ɛyɛ under your shortage occupation area no nti woyɛ saa adwuma no wo sika no a wogye no ɛnso saa 25,600 but because of adwuma no nti ɔmo ma wo saa 20 points so saa 20 points no wonya a na akɔyɛ 70 points a wobɛtumi ɛde ayɛ saa skilled worker application no nti ɛno no saa no at least as much as you are able to meet ɔmo requirements which is your certificate of sponsorship wo English language your required skill level wo salary level no sɛ yɛ 25,600 or above anaasɛ woyɛ obi a within the science technology engineering or maths industry anaasɛ within the health sector anaasɛ within the shortage occupation area anaasɛ woyɛ new entrant a then you can meet the points to be able to make the application nti wei ɛna yɛde ɛbɛhyɛ aseɛ in terms of yɛ dwumadie I hope sɛ at least yɛmfa too much of the time because in time ɛnhyɛ da ɛndɔɔso. Yeah. Wait, lawyer, meaning sɛ bɛma me kwan na mebie phone lines no a
mehu sɛ messages bi nso aba amanfo ebusa question. One every ɛyɛ aberante a ne din de Ibrahim. Ɔsɛ doc, kindly ask lawyer Eunice, how can I find out if the job offer is from an approved sponsor employer? So when you go onto your .gov your Mm, UK website now, it has a mm, list of sponsored license holders. Into say we'll type okay. into .gov.uk sponsored license holders and I say Mm, UK employers with sponsored license. Ebeba, and you will have a list of thousands and thousands and mm, thousands of jobs nti sɛ wohwɛ saa list no so na wohu sɛ saa employer no ɛwɔ so there then of course they are definitely a sponsored license holder um, which are approved by the UKVI. mm. I just say, my be phone lines, with yeah, lawyer Eunice Wahai. What the your legal issues be, lawyer be making sure so be and sound. Numbers are to me afraid, say call cry, minya sign cry, no cause cry start here, ba. Numbers is 0208 133 4646 0208 133 1134. Hello, good morning. Lawyer Eunice Ewahasei, I will to you. Okay, good morning, sir. Good morning, Lawyer Unit. Good morning. Good morning. Right there. But my question, a quick one. Me want indefinite leave, but my yes, may apply for share code. Me indefinite leave no 2012 into a while ago. But passport in the but that's so passport those times no not yet about passport. But my may generate the online share code for a new job with the council, but for some reason, no, it's not coming. So, what are the options, please? Nti nkurɔfoɔ a wɔyɛ eligible to apply for a share code ɛyɛ nkurɔfoɔ a wɔyɛ EU nationals anaasɛ family members of EU nationals anaasɛ wɔgye wɔn asetena ɛwɔ EU mbra no so. Nti sɛ woyɛ obi a wogye w'asetena under the immigration rules there, you will not be able to generate a share code. What the government have available is an employability checking service. Nti ebi a wo passport na wowɔ no, ebi a wɔde number no ahyɛ mu a, would they be able to see if you are eligible to work? Nti wankasa no nso, you can try it and see. If you type in employers checking service, now all the details shema, what will be the response? The response wouldn't come out immediately. I think say take you a few days and sana ubenya response. But it is to show say you are somebody who is eligible to work in the UK. And I know say some employers are very strict. They don't want passports. No, it's normal visa say well biometric card because some of them are not familiar with indefinite in the passport. It's a you can try the online employer checking service and then see how it goes. Right. Okay, thank you. My question, okay, following that, Mr. The fact that passport may will know does it make any difference? Because not passport may will, but it's a company boom. So may a new passport, but she bought new passport, but Yeah. indefinite company but old passport. So will it still be fine with the I employer mean, checking? indefinite is indefinite. I mean, by all standards, say, oh, indefinite leave to remain. It means that over to me at naha afebo. There is no restriction to leave na or ever ha. But like I said, certain Okay. employers are very particular. Nti sɛ wɔhwɛ wo passport na wo new passport no ɛnni saa indefinite leave to remain a wɔbɛka sɛ na saa old passport no a wode kyerɛ wɔn no ɛwu adɛn nti na wonya ɛwɔ new passport no mu anaasɛ adɛn nti na wonni saa biometric card no. And because they don't know how that system works, they would say you need to have that biometric card. And I know say based on home office for normal guidance, no, they are pushing everybody to get a biometric card because they want to make everything electronic. Into if you are compelled to do that, then it means so yes, I had no time limit application. Send ya card nibi.
Okay. Okay. Yo. Uh, We thank you. Okay. Thank you. That's it. yo, yɛbɛda ase That's kɔ it. so na tie Rainbow Radio ɛma yɛn. Lawyer, yɛnkɔ so na ɛyɛ question no baako nso de aba sɛ ɔse doc ask lawyer Eunice ma me sɛ ne din no okay ma me ɔse busa lawyer Eunice sɛ obi apply for a skilled worker visa no a ɛbɛdi ɛnan weeks dodoɔ sɛn anaa months dodoɔ sɛn for processing no. And see, with a skilled worker visa, no, they give themselves at least 3 months. I Mm, know that during this period, when a lot of the things we were hearing about Ukraine, no, was ongoing, they pushed a lot of case workers not to work on the mm, Ukraine applications. And after COVID, so they were still dealing with backlogs. And so that delayed a lot of decisions. But I think say they can make a decision as quickly as possible once you are in the UK. Into we will be already uh, residents in the UK will live to remain. Yeah, mm, there's also an app. I almost say you can use to make that application, and no, much quicker within 6 weeks. No, they are saying say you can get a decision. And see, ABA with those who are looking to use that app, no, they will get a decision much quicker than most people. And say yes, within 6 weeks, then you should be able to have a decision by the Home Office. yo lawyer we de ansa ne bɛkɔ ɛyɛ yɛahoma no so no wobɛtumi ama yɛn ɛyɛ legal hour update ne nyinaa ɛde atoa so de ama yɛn. True, it has to be brave. I know said there was one question on your Facebook way regarding your 2.5 years, and I think Yes. so, nipa no ebisa bibi in regards to leave leave na omo wɔ no nti yes obi ɛwɔ 2.5 years na omo wɔ 10-year route no so they have to check that they are not outside, they were not granted outside their immigration rules no nti obi a ɔtumi meet saa immigration rules no ɛyɛ obi a ɔtumi meet eligibility requirements ne nyinaa. Nti ebia wo leave no yɛde ma wo based on the fact say wo yɛ obi a wɔsetena no ɔmo amfa mma wo a ɛbɛbreachi yɛ article 8 right no, which is your right to family and private life. Nti ɛno no sa no sɛ ɔmo de ma wo sɛ woyɛ obi a asetena no sɛ ɔmo amfa mma wo a ɛbɛbreachi wo right there a woyɛ obi a woyɛ outside of your immigration rules. Nti ɛno no sa no wontumi ɛnyɛ application onto the skilled worker route. But say ebia wowɔ 2.5 years on the 5-year route, why would you switch to the skilled worker route? Because Mm, 5-year route no so that. So there will be mm, no need to switch onto the skilled worker route. Into to answer that person, say asetena no is outside of the immigration rules there untumi and switch it and back skilled worker route no so. Yes. Now what can say yeah wrap it up in terms of the updates now at least and more able to me efrayin office line no so no able to me efrayin after the program. In regards to lawyer we yeah, there 1 minute so mu kakra na yɛnkɔ ahoma no so. Hello, good morning, welcome to Rainbow Radio. Lawyer Eunice, BWF Solicitors ɛwɔ ha otie. Oh nipa no yɛahwere no lawyer bakyɛ ɔto asoma me. okay, Patrick. Nti nkurɔfoɔ a ebi a menim sɛ ɔmo ɛretwɛn ɔmo applications. This is one of the things that I know sɛ nkurɔfoɔ ɛretwɛn. But I keep saying say consistently for the past month or since last month, home office caseworkers are now getting rid of almost backlog into say unte shredia patro be patient. They are making decisions in regards to applications according over 9 months and now crampo say over a year. They are making those decisions into and as much as possible no so won't say sure na still na wopɛ sɛ woyɛ complaint a wobɛtumi ayɛ complaint sɛ wowɔ lawyer ɔmo bɛtumi ayɛ letter before action ama wo sɛnea wobɛtumi anya mboayɛ ɛfiri ɔmo hɔ
Into And then when lawyer regards crony there may sorry lawyer in Chawan and then lawyer crony your BWF solicitors pay NSA alcohol. Caller with the lawyer unit so BWF solicitors will move to you. Good morning, lawyer. Pastor, but that's the thing we started to do. Jo. Only meeting in Sis, if your voice we check a crank out bang you would take for ya nanka ya 2 years any DMua. That's it. the pastor, only the partner. Worry. And I was saying, now, first, 2 years baby. Na bɛrima no ɔbaa no yɛ British na bɛrima no gyina akwadaa no so ne ho a ntra saa yɛama no 2.5 ma wɔn adi saa yi sɛ wɔmpɛ sɛ wɔn de akwadaa no kɔ Ghana ɛna bɛrima no yɛka kyerɛ wɔn sɛ wo a wɔde akwadaa no gyina akwadaa no ayi so na wɔde anya nkrataa no ɔho sɛ yɛkɔbisa question bi fa akwadaa ho ɛbɛrɛ no bi wɔnya akwadaa no kɛse ɛde ayɛde ako na mpɛsɛ de bi sa lɔya yi sɛ saa deɛ ɛbɛtumi anaa. okay. My main them for way and ho na me wo clients back home and na eba back home into akola no na wakoye single parents na ono kwa entumi nhwe akola no into akola no do it too and ode akola no e call Ghana say ne mame emboa no. Can you believe say afei de na setena mu be ye den na de obi nkrata e na eye adwuma na setena mu ye den no e na hu say we de me here advice into oba ye honom e na obeka say enyama enkoyi na oda EU route no so e na enyama enkoyi nti den e na obetumi ayef afa na immigration we asetena no so. And it was apparent say Owoba. And then we said, na Oba no oya dan me. Oh, oya British name, but me de no fie because na mean to me no. Because na akola ne papa British name, but now ni akola ne papa ho. And like I can say, I'm sorry, but Oba no, or no, no, your lifesaver in the patch of Oba no brana. At least you was sitting no. Inti na by the time of the akola no ebe no, akola no we do 5 and I say 6. Inti patch of a say, omo the asetna no emma as a parent. They expect say oh koye will next 2.5 you will be able to still show say you are playing a role in that child's life. It has to be an active role. Into the rules say akwala or ye obia or UK krom ha or ye under the age of 18 or ye British and I say with this 7 years and I say what's not a krom ha continuously for a 7-year period. Say akwala no any UK you will not be able to meet the requirements no. Into catching ni papa no say uncle J advice na mane nye mistake no na onfa akola no enko Ghana. Na ɔmo sɛ ne boa na msi Jo. Yes, yeah, that's because one at BWF Solicitors and yes, Kobako seek any advice there. I mean, can just say advice Nina, I will BWF Solicitors. Oh, yeah, to us, my. Patriyo. Obi bisa quickly say our 5-year roots no so na or say can you sponsor I'll say, is it possible only if you can get a sponsor for your skill after 5 years you can apply for indefinite skilled worker route? I will advise a friend to switch to the 5-year route at 5-year route on the same appendix FM. You can also apply for indefinite leave after 5 years. I think so, what the person is trying to say in say oh yeah family roots na say either say oh yeah parents and now say oh yeah partner na oh yeah appendix FM as no say who's bet to me as switch it from the 10-year route to the 5-year route there, then of course it shouldn't make a difference in terms of obia or per se or yeah application onto the skilled worker route into say what switch it I call 5-year route no so on
the parent route and I said the Mm. partner route no so then there's no need for you to make an application as a skilled worker because it is the same 5 years no and I would be will indefinite leave to remain. Yes, Kofi, you are correct on that point. And then Mm. again, I was also going to mention in terms of your updates, Nese, when it comes to your current Home Secretary, Suella Braverman, not lawyer Richard Ebos, to say she is not keen on your Rwanda policy in return in regards to return of asylum seekers, no. But she is not the only, should I say, minister within Mm. the Home Office department. So, we share Mhm. your home office now, you have the Secretary of State, which is Suella Braverman, but there are Mm. other ministers, and specifically for immigration, no, they have named that sector the UK visas and immigration. And a yankasa yeah, or your own minister or what Mm. or you're in charge of that section and they make the rules in regards to yeah, immigration. No. Currently as the rules stand, we have all the things that we are looking for in terms of obia abia oya kola and answer oya young adults under the age of 18. I mean, those who are even between the ages of 18 to 25, no, those people, if they meet the requirements, no, they can apply for indefinite leave to remain after a period of 5 years and answer straight away if they were born in the UK. And I think say that is good in terms of yeah, Mm. immigration rules because those things were not available before. Mm. Nkurɔfoɔ a wɔn atena kurom ha 20 years, da bi a wɔbisa sɛ amnesty aba sɛnea wɔbɛtumi apply for indefinite leave to remain straight away. Mm. Unfortunately, no, there's no amnesty in applying for indefinite leave to remain after 20 years. So Oh. I for Oh. 2.5, no. I know that it is something that they wish Ah. will happen. I Mm. agree with the sign because I think say Ubetsna Chrome had 20 years. As I apply for two and a half Mm. years, for 10 years, and sana we are indefinite there be wumpa. Mm. Um people would have loved for the government to introduce that for Nkofa Watna had 20 years and so, but unfortunately that is not the case. At least almost ayayadom almost the amount kolano nti sɛ yɛhu deɛ ɔmode aba no deɛ then we must be grateful sɛ at least ɔmo akae nkɔlaa no a ɔmowɔ kurom ha. And I think that the fact that they have also introduced yeah, appendix settlements no so is a good thing. Nkurɔfoɔ a ebi a wɔn ada parent route no so kakra asan atoa so ɛwɔ partner route no so anaasɛ na wɔ partner route no so but wonya akwadaa a ebi a sisi a wɔreyɛ wɔ application no based on him or her ɛno nso saa no sɛ wo 2 years no sa anaasɛ wo 2.5 no ɛbɛ wie a you know say you can apply again for another 2.5 on that route. But for most people no not first the immigration rules no touches specifically on ABA obi or parent route no so nti ɛsɛ sɛ woda parent route no so for mpɛmpɛn so either 5 years or 10 years anaasɛ ɛsɛ sɛ woda partner route no so for a period of 5 years and anaasɛ 10 years. You could not have a mix of the two, but at least say sisi a wɔde appendix settlements yi aba yi, then it means that whether you were previously on the parent route and now say the partner route, no, they can combine all of those leaves under each of those routes. And now say if you were on the private life route, would the bar parents route, no, so you can combine all of those routes to be able to get indefinite leave to remain after a period of 10 years. And see, Mm. it helps say now we have the appendix settlement which is able to combine all the routes ebia nipa chrono enya na sitna no to be able to get that settlement here in the UK. And then for nkurɔfoɔ a ebia for instance ɔmo wɔ yɛ
appendix EU no so yen na yenim say appendix EU no is under yeah immigration rules na say because of the fact say Brexit is see you know into the government made it possible for EU nationals any or more and for any or more ebusiafo no to be able to have that legal residence here in the UK. Into if for any reason wogye di sɛ woyɛ obi a woanya wo EU asetena whether it's limited leave to remain anaasɛ indefinite leave to remain na still na wohwɛ sɛnea wobɛtumi de wo ba anaasɛ wo nana abɛka wo nsa wɔ kurom ha, that route is also available. And as much as that route is available, no, so to me and making sure say those people were family members and I said na omo wo ho kafo before 31st December 2020 nti sɛ wobɛtumi akyerɛ nkwan deɛ sɛ na mo yɛ webusuafoɔ before saa 31st December 2020 deɛ a ɛndeɛ wobɛtumi ayɛ application no under yɛ appendix EU ɛnte saa na ebi a afei na wakɔ ware deɛ a ɛndeɛ ɛyɛ sɛ wotumi ɛkyerɛ sɛ wobɛtumi mmiti saa eligibility requirements under yɛ immigration rules no ase ansa na wobɛtumi ayɛ application ama saa ohukafo no abɛdwa no ɛwɔ kurom ha. As much as possible no so it is good say when it comes to yeah EU applications no so it hasn't come to a stop because at first na yenim say by 30th June 2021 omo betwa bibia mu so wowɔ permanent residence ɛwɔ kurom ha anaasɛ woyɛ EU ni a wowɔ kurom ha watena kurom ha akyɛ na until sɛ yɛwɔ biribi a yɛfrɛ no EU settlement scheme patro bebree yɛwɔ biribi a yɛfrɛ no EU settlement scheme sɛ wo divorce saa EU ni no na wetumi anya retained rights a also saa no ɛsɛ wotumi ɛyɛ saa application under yɛ EU settlement scheme because sisi adeɛ edwumamfoɔ no ehia share code wentumi generate share code now ama wɔn a na akɔyɛ asɛm foforɔ and so it is necessary sɛ wobɛnya saa nneɛma way in place to be able to continue living in the UK. Dr. Ren, I know so we'll tie now so into all signaling me. Lawyer Eunice, a friend is saying, time check now, 10 1. My main kind will say a rainbow radio now as we go out to any BWF solicitors for the drink more. Any a lawyer Eunice and a lawyer. My main emfa a yakunya win. I may acknowledge you more Facebook. Me who say Patrick Agri. Ewa say Sansona Foster Fox. Ewa Mohammed Al Amin. Ewa say Sugar Jobs. Ewa say Sanso and a Pastor Augustine. So Ewa say Doris Kessie. Ebusa question. Sansona your WhatsApp. So question a year. Ebi ewo. Ma me fa two questions we na me ma emfembusa na fa wrap it up. When him say your time no until we are a little bit pressed. Doris Kessie say Mimusa say hello. Any update on the new application for looking after a British child for more than 5 years as a lone parent? Marry it together with this question on our WhatsApp. So I say good morning, lawyer Eunice. I have a British girlfriend with a daughter. We don't live together. Do I stand any chance of depending on my stepdaughter to make an application, please? Okay. And so the first question is to do with Obia or share akola or ye British. And to say, oh yeah, single parents. Na oh yeah, Obia unia sitna. As our immigration rules stand under Appendix FM, ube to me a application based on that child. Sɛ wone asetena na wo ba ɛyɛ British na wotumi kyerɛ sɛ wo ba no wo play active role in a life ebia wode no kɔ school because ebia sisi a ɔyɛ one anaasɛ reception into school no ebetumi ama wo letter sɛ wo ba parents evening anaasɛ wode akwadaa no ba school na wasan abɛpeke no hospital anaasɛ GP for no nso ebetumi ama wo letter sɛ wode akwadaa no eba appointment. They want to see letters from an official source to show say ampa wohwɛ akwadaa yi.
And so if you are able to show that you play an active role there, then as much as possible, they can grant you with 2.5 no because you are playing that parental role in Akola ne life no. So that is the same because Akola no British into 2.5 no ubenya. So unya wo asetena no, which is your 2.5. Now opesa o switch it echo your 10-year, I mean your 5-year route no so because omo de wo beto 10-year route no so because when you are sitting and into omo de wo beto 10-year route no so but so opesa switch it echo 5-year route no so there, then there will be requirements such as the English language will maintenance into wo sika awogye no omo behwe no so omo behwe accommodation asan ahwe say wasitena no enwu ye ansa na wobɛyɛ saa new application way nti sɛ wobɛtumi meet those 3 other requirements there na ɔmo wobɛtumi aswitch wo akɔ saa 5-year route no so. When it comes to your second question, nipa no say in regards to ne application na why as a skilled worker no na Dr. Ren or bisa says say or then route Obisa so sɛ obisa sɛ any update ɛwɔ new application no ana sɛ wohwɛ ɛyɛ British child so for more than a year 5 years as a lone parent. Okay, so if, for instance, Sa Nimpano is trying to get an update in terms of the rules Mm. now, there hasn't been much of an update in terms of the rules changing. Apart from the fact, say Akola, ya wono wakrom hana udi 7 to me aye indefinite leave to remain no. Say Akola no aye British you know say rules no ɛda hɔ pintin sɛ wonni asetena wobɛtumi ayɛ Yo. application based on akwadaa no but for akwadaa no a wadi 7 no deɛ ɔno no obɛtumi apply for indefinite leave to remain straight away sɛ ɔtumi kyerɛ sɛ yɛwɔ no wɔ kurom ha deɛ a. Yeah. Okay, ugu so a wotie ɛyɛ BWF Solicitors ɛwɔ Rainbow Radio so 92.4 FM. Yɛnkɔ ahoma no so na ɛyɛ quickly no menim sɛ in the next 5 minutes lawyer ɛbɛ wrap it up. Good morning, welcome to Rainbow Radio. Lawyer Eunice ɛwɔ ha sɛ OTO. Good morning. Mr. Chowo, me this a question where ma Madam Fu Eba na op Madam Fu ne ban okofa ne bani free Ghana. Eba ha na omu ye EU family. Na brano ne wife through ne wife or ye Gemma and omunya 5 years and no so through that no okofa ne ba wa wo e Ghana abanti akwala ne be join ni omo ape e be join both of them nti no lady ni de oye broni nti na akweta akwala no the stepmother no nti omo otena ha for 3 years nti last year na akwala ni so o call holiday for 2 weeks na okodu ye no ye hu de oye ya ni card no ekoyiraye the card ni yiraye no and before no see owa ha no ko school no ni teacher ka kire ni say you for no changing your amanti no omu apply for card b blah 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 na obeka kire ni papa ni say oh ni maame no ni nyama ni cover nti mo worry nti okodu Ghana na card no eyiraye no but already no to register that card there almost be free mo to be kitano no register na ka say the best candy card no e dey send e wo online nti I have say na ohun say wa yira card no nti yes and no mo hu card no e na omo ebe apply bibi fufuro ema home office say ye be man another card or the be free Ghana ho abaha. So now 1 year came since me say June kra na ye 1 year. Oma kofa lawyer for ama ye omu e di nyame ya for good 3 times ya refusing akola no. Enti se akola no busu wo Ghana ho
card no kura be next year the 5 years now buy a demand e be next year enti me pa cho me say me bisa lawyer say on betimi aye hu bibi ama akola na ba na obetimi asenya ni card ababa kana. Of course, definitely. Into first of all, card na yera ya no more reports say card na yera. Hello. Pachote. Hello. Hello, lawyer Ebi bisa say card na ira and more report to my police ana. Ewo Ghana ho. Debbie into If I travel Ghana ho ana hasi. Yeah, you on report too, yeah. okay, into biometric card yera. Yeah, will be on the .gov.uk website into esa will report it and my home office for ne say wo card no ayera. Into o pesa o Hello. sign Pachote. But Ote uti the lawyer ekano. There be o. Me cutting line no na me bra Hi, line. what's me a cat line na etie wo radio no so. Okay. If I me cutting line no na me bra online na me see. Yo tie wo online my why na lawyer Yo. ma wa answer sisi a. Yo, me pacho yo. And that's it. Okay. Inti usually say kobane say wo card no eyera either on holiday and answer oko baby ena akoyera. There is a link on the .gov.uk website into BRP abia welusu into you just type in biometric permit or biometric card lost or misplaced. Ebepa, you will have to just complete the online form as to where you misplaced it. Maybe some basic details with date of birth, so a copy of card number no or the best share. So you are reporting to Home Office for ne say or card no ira. Senya obi for any use sa card no, so that the Home Office knows say okay, nimpa way wakoyera ne biometric card ɛwɔ saa place wei ebia obi ehu ɛwɔ baby ɛna ɔmo de aba airport into airport for no can say that oh okay yɛn nsa aka so it is important say first of all sɛ wo BRP card ne yɛrɛ a wobɛ report it on that .gov.uk website ne sɛ wo card no ayɛra. And then, of course, once you've reported say wo card na yera, then they can make the application for Akolano because Akolano no or already or Chrome ha. And see that child is returning to the UK. And say over to me, assign aye sa EU SS family permit no ama Akolano. So omo EU permit no ema Akolano oberema na omo aye sa limited leave to remain. And I say settlement depending on asetena ne parents no wo nti ne parents ɛwɔ indefinite and anaasɛ ne parents ɛwɔ leave to remain the same status na ne parents no wɔ no ɔmo de bɛma akwadaa no nti ɛno no saa no akwadaa no ɛbɛyɛ application no online ɔmo bɛba akɔyɛ biometrics ɔmo yɛ biometrics ne wie a then they will give the child another card because wayera ne card no nti ɛno no saa no will make the child have another biometric card nti ɔmo nyɛ saa wei no na at least akwadaa no ɛbɛka ɔmo nsa ɛwɔ kurom ha why. Joe lawyer we dey yebeda ase na eja we wie kura no a wo dey address ne bɔ ne to for 1 minute no dey na wo dey woma etiefo ne ahwefo mo hwɛ next week. Okay, nti senya your listeners ne your viewers my patient out what senya you to me ebo edwumadi I'm hoping say next week we will cut yensa but in regards to yeah edwumafo will BWF Solicitors no we are always there to obviously take your enquiries and I say open say yeah applications so emma we are also not just immigration lawyers, but family home sem, child arrangement orders, non-molestation orders,
applications in regards to yeah, divorces and then nkurɔfoɔ a ebia ɔmo civil matters a ɔmo hia legal some sort of legal representation nti yɛyɛ saa adwuma for adwuma yi bi. I know say in regards to your address no so ebimu ebetumi aba yɛ offices no because ebia they are not too far from where we are and I said they prefer face-to-face appointments. So wopɛ sɛ woba yɛ office a yɛwɔ BWF Solicitors ɛwɔ Seven Sisters. Yeah, address 214 to 218 Tottenham High Road no so. And then if you want to get the postcode no N154NP. It's N154NP. Yeah, bang, yeah, underground station into ba yeah honoma oh exit 2 ɛwɔ Seven Sisters Underground Station hɔnom. Nti wofa exit 2 a wobɛhu abrɔnsan tententen ɛwɔ wo nsa right. Yɛfrɛ no Anna House. Nti saa Anna House no wohu saa dental signboard no a na wonim sɛ wowɔ the right place. Anaa koraa mpo sɛ wo drive a wobɛtumi ahwehwɛ yɛ High Road nti 214 to 218 High Road no so no yɛwɔ hɔ. Wobɛnya parking ɛwɔ Tesco's. Adjacent to your office Tesco's nti wobɛtumi aparke Tesco's for 90 minutes. Sɛ wompɛ sɛ wobɛba yɛ office na wopɛ sɛ woyɛ Zoom appointment anaasɛ telephone appointment, your office telephone number 0208 493 7340. Into 0208 493 7340. Into your offices no Mondays to Fridays from 9:30 a.m. to 6 p.m. every Monday to Friday. So open weekend appointment there and it has to be specifically booked. In no sano yembie weekends but so open so over weekend there then we have to specifically book for you. It's it Dr. Ren, ɛda ase sɛ ɛnnɛ dɛ wɔatumi adi dwumadi ama yɛn. Yo, yes, so yeah, that's say we any lawyer Eunice and a twitching komo ewo Rainbow Radio 92.4 FM. It's also ewo DAB plus. Nyame adum so next week in so any BWF Solicitors eba twitching komo. In addition so na ma wo questions no embrantem na ma wo answers na embrantem because me say not do no one so say friend na time ninti with the apologies. Next week phone lines no nyame adum a ebibie ne ntem na mo so motimi ebusa mo question. Mo wa hanti ene ya wa hanti. Thank you so much for to all more mobile Facebook and Moshe in Ananajiman, Odisheba, Patrick Agri, what's any questions here? And Sanya, me aduma, a be answer next week. Better still, so be to me, Abomodian Afre, a lawyer Eunice, telephone number 07535813910. Now, lawyer Eunice, a be you question or I went to me answer and about. Thank you so much. Yenko. Do you want to answer the question? Oh, okay, on Facebook. Yes, because we are still live. Okay. Okay, it's a Patrick Agri. Will say, please, I will be traveling with my son from Ghana. My question is that would there be a problem at the airport on our arrival with entry clearance visa, which would expire 2 days after I arrived with him to the UK? Patrick, where visa asem papa. I know say usually with children no almost 90 days vigilance and now crampo say any person why
application under your immigration rules as say or back under that family route no, they will give them that 90 days virginette no in their passport. Into say enyanwu ye dia, then there is no issue because at least it is still valid at the time move to kwine. And it's important because you've also said one akolano ena eba, and most of the time no wobɛhu sɛ yɛyɛ applications ama nkɔlaa no a home office case workers no ɔmo pɛ sɛ ɔmo hu nyimpa no a ɔne akɔlaa no ɛbɛba UK. So they ask specifically in the application sɛ akɔlaa no etu kwan a hwan ɛna ɛne no ɛbɛba. Anaa koraa mpo sɛ wonya email efiri ɔmo hɔnom a sometimes they will ask you specifically say nipa bɛn ɛna ɛbɛkɔ akɔfa akwadaa yi aba UK kurom ha. It would be specific to saa particular applicant no nti let's say akwadaa no ɛyɛ under the age of 18 ɛna ne maame ɛte kurom ha, ne maame ɛrekɔfa n'aba. They will ask ne maame din, ne date of birth, ne asesa whether ɔwɔ leave to remain ɛwɔ kurom ha. They'll ask whether saa nyimpa no ɛyɛ akwadaa ne maame anaasɛ ne papa anaasɛ the relationship between saa nyimpa no ne akwadaa no, because they want to know say somebody who is responsible no will go and bring the child, because so much of the time no you hear cases about trafficking ne kyerɛ sɛ ɔmo betumi akɔfa obi abɛyɛ nneɛma a ɛnyɛ anaasɛ nneɛma a ɛmfata ɛwɔ kurom ha, and nkɔlaa yi most of the time they don't even know sɛ ɔmo bɛsoa obi so na nipa no ama ɔmo ayɛ ayakayaka adeɛ a ɔmo nim koraa mpo sɛ ɔmo bɛyɛ ɛwɔ kurom ha. So they want to have all of these particular information, otherwise they are likely to say saa nipa na ɔreba no ɔmo bɛma no at stop wɔ airport hɔnom sɛnea ɔmo betumi ebisa ne nsɛm if there is no adult with the child. But sɛ wo ne akwadaa no ɛreba deɛ a, then that's fantastic because that makes the issue a whole lot easier to deal with. Nti please don't be so worried. Ɔmo bisa wo nsɛm a na woeyi ɔmo ano. They shouldn't keep you there too long at the airport. Nti I hope say Patrick metumi eyi w'ano. Ishiraba say, "Good morning, Lawyer Eunice. Please, I have my indefinite leave to remain, but that is on paper. My biometric has 5 years, which it will expire April next year. Please, how do I get to apply for a new indefinite biometric card when renewing next year?" Into so biometric card now, you can always renew it. There's an application for renewing or biometric card because or indefinite leave to remain into it is just to renew the biometric card, and government no so edikai akase from the 31st of December 2024 no, they will be updating their system into they want to digitize nkurɔfoɔ leave to remain ɛwɔ kurom ha anaasɛ indefinite leave to remain ɛwɔ kurom ha. So wowɔ indefinite no deɛ it means sɛ wowɔ afebɔɔ no. So even if you apply for a new biometric card next year no, it will expire by December, and then you will no longer be able to even use it after December of 2024. So just bear in mind, say, your application now, the card is likely to be valid for a year and 8 months because we say we leave no, and also card no ebe wu April. Until you can apply for a new biometric card on their website. Into I hope say may you are not in Shiraba. Okay, Patrick, say thank you so much. You're welcome. It means that at least I was able to answer the question for you. So any questions via bioma and yebe end the program no na dasende ya sign asia ebiom. Me da se bebre nyame enkamo na onma mo asomdwe
Omamo adoma ubetumi ede tumpo. Nyamisha munina. Bye bye. Yɛyɛ fɛ ma yɛwɔ London. Yɛagye abasobɔdeɛ bebree. Na yɛaredare ɛwɔ mmaransɛm mu. Ɛyɛ legal services, bi te sɛ family law, matrimonial law, immigration, dispute resolution, Ghanaian customary, any family law. Wɔ BWF deɛ, yɛn solicitors ɛde anigyeɛ ɛna twitwa gye woɔ, na yɛboɔ nso nyɛ den koraa. Yɛn partner panin paa, Bernardo Wusu ayɛ lawyer ɛwɔ UK man mu bɛburu mfie 29 years. BWF Solicitors kura wɔn ho. Nti sɛ ba na ebusuansɛm bi te sɛ child care, ɛyɛ abofra hwɛ mu, awaregya yɛ ho twema mentwe, ɛne ɔhyɛ anaa injunction a yɛde to domestic violence so a, yɛmma wo legal assistance a ɛdi mu na yie adwuma nso. Yɛn child care ɛne family team no nim nea wofa mu ɛwɔ nea ɛyɛ wɔ bere yi mu. Ɛno nti ne yɛto yɛn bo ase ma wafoto a ɛsɛ fata ɛwɔ kokoa mu. Yɛn senior partner ɛyɛ obi a Law Society Family Law Accreditation Panel agyina to mu na ɔsan so yɛ member na kyerɛ sɛ ɛba no sɛ yɛgyina w'akyi ɛretwitwa agyew ɛwɔ family ɛne matrimonial cases ho a wonni haw koraa. Wopɛ advice ɛwɔ immigration nsɛnsɛm ho. Wɔ BWF Solicitors deɛ, yɛn immigration team no avedare ɛwɔ general immigration ho nsɛmsɛm kosi complex immigration, work permit, student visa ho ntotoyɛ, any entry clearance visas, family visas, ni appeals. Yɛn senior partner ɛyɛ member na wasan gyina tom ɛwɔ Law Society Immigration Accreditation Panel. Nti sɛ yɛtae w'akyi a, wonni haw koraa. Yɛbie yɛn office free dwada ekosi fiada, anɔpa nɔnkron pɛɛ mu ekosi enumere nonsia, ɛyɛ 9:30 AM kosi 6 PM. Ɛna memeneda nso ɛyɛ appointment nkoa, free anɔpa nondu ekosi ewia nɔnan, ɛyɛ 10 AM kosi 4 PM. Yɛwɔ 4th floor ɛwɔ Anna House, 214-218 Tottenham High Road, London N15 4NP. Sɛ wonnante firi 7 Sisters Underground nso a, ɛyɛ kwan tiaa bi. Yɛn senior partner Bernardo Wusu san yɛ barrister yɛagyina to mu na ɔyɛ Ghana Bar Association member ɛna wasan gyina sɛ mmaranimfoɔ ɛwɔ court cases a ɛfa Ghana law ho. Wɔ advising local authorities, official solicitors office ne solicitors bebree ɛfa Ghanaian law ho yie. Na ɔsan yɛ obi a ɔtae kasa ɛwɔ radio ɛne TV so fa Ghanaian law ho.